Welcome to our viewers. The need for the conservation of petroleum products is more or less known to us. So it is very, very important to conserve our natural resources for our future generation as well as for today. So as we all know that the oil sector, oil companies are undertaking a campaign for the awareness of the conservation of petroleum products named as Saksham 2023. And to talk more on this topic, we have an expert panel with us. So first of all, without much ado, I would like to welcome on our studio. First, we have with us Mr. Sushibrat Sharma, Deputy General Manager, Lubes, Direct Sales, Indian Oil AOD State Office, Indian Oil Corporation Limited, representing State Level Coordinator, Assam. And we have with us Mr. Debashish Das, Deputy General Manager, Retail, Bharat Petroleum Corporation Limited. And we have with us Mr. Rahul Kumar Singh, Senior Depot Manager, Hindustan Petroleum Corporation Limited. A warm welcome to all three experts in our studio. And definitely this topic is very, very important. And as I have already mentioned, the name of the campaign is Saksham 2023. The name itself is very, very captivating and it is impactful as well. So, যেহেতু মই ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে জনাকৈ নামটো কৈছোৱে গতিকে আমাৰ মাজত আমাৰ এক্সপাৰ্ট সকল আছে সৰ্বপ্ৰথমে মই সুশিব্ৰত শৰ্মা ছাৰৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম যে আসলতে সক্ষম কি হয় নমস্কাৰ সক্ষম বা সক্ষম এইটো এটা সংক্ষিপ্তকৰণ একচুৱেলি এব্ৰিভিয়েশ্যন বুলি যাক আমি কওঁ ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে সক্ষম মানে সংৰক্ষণ ক্ষমতা মহোৎসৱ বা সংৰক্ষণ ক্ষমতা মহোৎসৱ আজি আমি সংৰক্ষণ মানে কি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছো যেহেতু পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস এইবিলাক হৈছে জীৱাশ্মজনিত শক্তিৰ উৎস আমি সেই হিচাপে ক'ব পাৰোঁ এই জীৱাশ্মজনিত শক্তিৰ উৎস যিমান আছে যেনে ধৰক আমি ইয়াত আমি অকল পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ এই পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰীসমূহ আমি জানো এইবিলাক প্ৰডিউচ হওঁতে ইনফেক্ট থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ লাগিছে গতিকে এই সম্পদৰাজি আমি আজি এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছোঁ যে আমি এই সম্পদৰাজি বহুতো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা যে আমি সম্পদৰাজি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে অকল আমিয়েই নহয় সমগ্ৰ জনসাধাৰণক আমি তেওঁলোকক এৱেৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো এটা এৱেৰনেছ ড্ৰাইভ মাছ এৱেৰনেছ ড্ৰাইভ জন সজাগতা উৎসৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমি যিমান পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী আছে যেনে ধৰক পেট্ৰল ডিজেল এলপিজি এইবিলাক আমি সংৰক্ষণ মানে হৈছে আমি কিমান জুডিচিয়াছলি ইয়াক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়তে আমি তাৰ বাবে জনসাধাৰণক সজাগতা কৰাৰ কাৰণে এটা আমি ড্ৰাইভ লওঁ ইয়াতে আগতে এই সংৰক্ষণ ড্ৰাইভটো আমি প্ৰায় এক মাহৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ এইবাৰ ইয়াক 24 এপ্ৰিলৰ পৰা 8 মেলৈকে 15 দিনৰ কাৰণে কৰা হৈছে ই এনেকুৱা এটা ড্ৰাইভ ইয়াক পেট্ৰলিয়াম কনজাৰভেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হয় আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াত সমগ্ৰ অইল কোম্পানীবিলাকে নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা নানান ধৰণৰ এক্টিভিটি বা কিছুমান আমি এৱেৰনেছ এক্টিভিটি কণ্ডাক্ট কৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি এনেকৈ জনসজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এইবাৰৰ থিমটো হৈছে এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন টুৱাৰ্ডছ নেট জিৰ' হয় খুব এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত সময়ত এনেকুৱা হয় কিছুমান বস্তু আসলতে আমি নজনাৰ কাৰণেও আমি নকৰাকৈ থাকি যাওঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু যেহেতু আমি অজ্ঞ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ জ্ঞান নাই সেইকাৰণে আসলতে বহুত সময়ত আমি কিছুমান আমাৰ ৱেষ্টেজ যিটো আমি কওঁ আমাৰ হৈ থাকে এই যিটো পদক্ষেপটো সক্ষমৰ জৰিয়তে অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা লোৱা গৈছে খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে শৰ্মাদেৱে এটা কথা জনাইছে যে নেট জিৰ' এই কনচেপ্টটো কি এক্সেক্টলি এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন টুৱাৰ্ডছ নেট জিৰ' এই থিমটো কি আসলতে নেট জিৰ' বুলি ক'লে আমি আজিকালি এইটো এনেকুৱা এটা টাৰ্ম হৈ পৰিছে আমি সকলোৱে জানো বা আমি শুনিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ
ফৰামত এই শব্দটো উল্লেখ কৰা হয় নেট জিৰ' আচলতে হয়তো 2009 চনৰ আশে-পাশে এই টাৰ্মটো আহিছিল এইটো এটা সাইন্টিফিক টাৰ্ম আছিল আৰু লাহে লাহে এইটো গৈ এতিয়া এটা লেজিসলেটিভ টাৰ্ম হৈছেগে আৰু নেট জিৰ' মানে আমি যেতিয়াই ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিকোনো ধৰণৰ ইন্ধন আমি কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিট কৰোঁ এই গ্ৰীণ হাউচ গেছখিনি আমি যেতিয়াই এমিট কৰোঁ আমাৰ পৃথিৱীৰ বা বায়ুমণ্ডলৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় ইনফেক্ট আজিকালি গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙো এনেকুৱা এটা টাৰ্ম যিটো আমি শুনিয়ে থাকোঁ গতিকে এই গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ কণ্টেইনমেণ্টৰ কাৰণে আমি সেই এটা নেট জিৰ' বুলি আজিকালি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰা হয় ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমি যিমানখিনি গ্ৰীণ হাউচ গেছ আমি এমিট কৰোঁ বা গ্ৰীণ হাউচ গেছ আমি বায়ুমণ্ডলত এৰি দিওঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ যোগেদি সেই গ্ৰীণ হাউচ গেছখিনি আমি কেনেকৈ আকৌ এবজৰ্ব কৰিব পাৰোঁ আমি যিমানখিনি গ্ৰীণ হাউচ গেছ বায়ুমণ্ডলত এৰি দিছোঁ আমি কিমানখিনি কেনেকৈ এবজৰ্ব কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ষ্টেপ ল'ব লাগিব আৰু যদি আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে আমি নেট জিৰ' এচিভ কৰিছোঁ বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ আমি কিমান কাৰ্বন আমি বায়ুমণ্ডলত এৰিছোঁ সেই কাৰ্বনৰ কণ্টেণ্টটো আমি কেনেকৈ বেলেগ এটা প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি কম কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে এক প্ৰয়াস আৰু আজিকালি যিহেতু আপুনি জানেই আই থিংক 2015ত যেতিয়া COP21 হৈছিলে তেতিয়া এখন এটা ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছিলে ইউনাইটেড নেশ্যনছ UNFCCC যাক কোৱা হয় তেতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফৰ্মেশ্যন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে আমি নেট জিৰ' এচিভ কৰিব লাগিব আৰু লাহে লাহে পিছৰ পৰ্যায়ত বিভিন্ন দেশসমূহে নিজৰ নিজৰ নেট জিৰ'ৰ টাৰ্গেট লৈছিলে COP26 যেতিয়া হ'ল যোৱা 2 বছৰ আগতে 1-2 বছৰ আগত যেতিয়া COP26 হ'ল তেতিয়া কোৱা হ'ল যে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিৰ নিজৰ নিজৰ এই টাৰ্গেট আমি কি লৈছোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হৈছিল সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া গৈছিল তেওঁ তেতিয়া কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে নেট জিৰ' এচিভ কৰা টাৰ্গেট হৈছে 2070 গতিকে আমি সেই 2070 যদিও আমি এতিয়া 2023 বৰ্ষত আছোঁ এনেকুৱা নহয় যে সেই 2070 চন আহিবলৈ বহুত দিন আছে আমি তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা খুবেই কঠিন প্ৰক্ৰিয়া গতিকে আমি তাৰ বাবে কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আজিৰ থিমটো মই ভাবোঁ খুবেই ৰেলিভেণ্ট হৈছে যে আমি এটা থিম লৈছোঁ যে এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন টুৱাৰ্ডছ নেট জিৰ' হয় সেইকাৰণে এই থিমটো এইবাৰ লোৱা হৈছে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যিহেতু আজিৰ সময়ত আমি আটাইকে এইখিনি বস্তু খুব প্ৰয়োজন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দেৱাশীষ দাস ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মই তেওঁৰ পৰিচয় কৰাইছোঁ যিহেতু নেট জিৰ' সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত অইল আৰু গেছ কোম্পানীসমূহৰ বা কৰ্পৰেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা কেনেধৰণে কাম কৰিছে হয় একচুৱেলি মানে ক'বলগীয়া হ'লে মানে আমি as a petroleum companies probably we are contributing huge in greenhouse gas emissions so now obviously our petroleum products or consumption too has to come down by a great deal so according to International Energy Agency if you have to achieve net zero by 2050 then our consumption has to come down by almost it is like almost like collapse it has to collapse by 75% of our present consumption and when it is collapsing our petroleum consumption is coming down obviously it has to be compensated by other means of energy say conventional energy that is your solar hydel then similar other non-conventional energy. So that has to go up as per the estimate by 5-fold. And also along with that, nuclear power has to
double. So that's how we can, and as a result of which our energy mix of petroleum products, like from at present it is around 80%, that has to come down to, that energy mix has to come down to about 20% from the current 80% level. Now, despite all our efforts to reduce greenhouse gas emissions, as per the Platts Analytics report, which has been published by S&P Global, our energy consumption, our petroleum products consumption is likely to plateau. That means it is likely to stabilize at around 115 million barrels per day by second half of 2030 to first half of 2040. Now, in that report, there is also there is something called 2-degree scenario. So, as per 2-degree scenario, the emissions has to be restricted to such a level so that the cumulative rise in temperature, global temperature, does not exceed 2 degree. But despite all this, it says, the survey says that our energy consumption will continue to grow in this particular decade. So that is about it. What is the outlook of oil and gas consumption to achieve net zero by 2050? Of course, India has committed 2070. Yes. Thank you so much, Mr. Dash. It was really thought-provoking. We all should concentrate on this, and we are really glad to know that. As long as we are discussing some really important topics and a little bit deeper. So I would like to ask Mr. Rahul that what exactly those small tips which we can follow, and for mostly the drivers who we all use cars on everyday basis. So how we can save our petrol or diesel, which is really important. So I would like to ask Mr. Rahul Singh. Yes, we can contribute from our part also by making some small changes and inculcating some good habits while driving. Like whenever we are driving, we should drive between 45 to 55 kilometers per hour. That is a range of speed which keeps you safe, as well as the fuel consumption is also optimum. Apart from that, certain regular habits like keeping your engine clean, running your vehicle in a correct tire pressure, using correct grade of lubricants, cleaning your air filters, and in most of the cases we have a habit of putting one foot on the clutch, avoiding that because that is unnecessarily we are consuming fuel. Yes. And apart from that, whenever we are traveling somewhere, we should plan our route, we should avoid our congestions. All these factors in a very small way, but in a cumulative way, it has a very high impact in fuel consumption as well as savings. So these are few tips that I would like to give for while driving. Thank you so much, Rahul ji. And one thing, actually, I am finding it, I don't know, it is interesting also. Nowadays, I find that most of the people, they have 2-3 cars in one particular family. So one person drive one particular car to go one place to another place. So I feel that we can reduce that, and at least we can do plannings. At least in one vehicle, we can go 2-3 persons at a time, so that we can save fuel and time also sometimes. So that are the small tips maybe, and these are important points. And as he said that we need to clean the car. Sometimes we save money doing not doing that, and we actually invest the money in fuel because we are consuming more. So these are the small tips that will help our viewers for sure. Etia moi Sushibroto Sarma Dangoria Khudibo bicharim je oil aru gasor সংৰক্ষণত কিয় দৰকাৰী আৰু আমি যেতিয়া ডাবল ডিজিট গ্ৰোথৰ কথা পাতো তাত কেনেকৈ ইয়াৰ কি ভূমিকা আছে? ঠিকই কৈছে আপুনি। আসলতে আমি এফালে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কওঁ। ইনফেক্ট এতিয়া ইণ্ডিয়া
it has become etia India যিটো ইকোনমিক ৰবাষ্ট ইকোনমিক গ্ৰোথ বুলি কয় ইণ্ডিয়া এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ 5th লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি ইনফেক্ট আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাজে মাজে কয় যে আমি হয়তো বাই দ্য এণ্ড অফ দিছ ডিকেড মানে এই দশকৰ শেষলৈ আমি হয়তো ৱৰ্ল্ডৰ 3rd লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি হ'বলৈ গৈ আছো গতিকে আমি যেতিয়াই এই সংখ্যাসমূহৰ কথা কওঁ আমি এই গ্ৰোথৰ কথা কওঁ গ্ৰোথৰ লগে লগে আমাৰ নেচাৰেলি আমাৰ ইকোনমিক এক্টিভিটি মানে হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মানুহৰ বাইং পাৱাৰ বঢ়া গতিকে আমাৰ যন্ত্ৰচালিত বস্তুৰ ব্যৱহাৰ বেছি হ'ব গতিকে তাৰ লগে লগে আমাৰ এনাৰ্জিৰ কনজাম্পচন বাঢ়িব নেচাৰেলি এটোটো সবেই জনা কথা আৰু এনাৰ্জি বুলি ক'লে আজিৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি 1/3 1/3 আমি এনাৰ্জি সোৰ্স হৈছে আমাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস গতিকে আমাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছৰো কনজাম্পচন বাঢ়িব গতিকে এই কথাটো আপুনি একদম ঠিকই খুদিছে যে আমি যদি এফালে এনাৰ্জি কনজাম্পচনৰ কথা কৈছো আৰু এফালে আমি ডাবল ডিজিট ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কৈছো দুইটা একেলগে কেনেকৈ সম্ভৱ হয় এই কথাটো মই এনে ধৰণে ক'বলৈ বিচাৰিম আচলতে যেতিয়া COP26 হৈছিল তেতিয়া আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তাত গৈ এটা 50 মিনিটৰ কথা কৈছিল 50 মিনিট মানে আমি নেট জিৰো এচিভ কৰিবলৈ আমি বাৰে বাৰে নেট জিৰোৰ কথা কৈছো আৰু আমাৰ থিমটো সেইটো এইবাৰৰ Saksham 2023 থিমে হৈছে এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন টুৱাৰ্ডছ নেট জিৰো আৰু এই এৱেৰনেছ ড্ৰাইভটো কিয় মানে খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেই কথাই ক'ব খুজিছো আচলতে কি হয় আমি এনাৰ্জিৰ সোৰ্স আমি এতিয়া লাহে লাহে সলনি কৰিব লাগিব আমাৰ এনাৰ্জিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাঢ়ি আছে কিন্তু আমি এনাৰ্জিৰ সোৰ্স আমি পেট্ৰলিয়াম জাত সামগ্ৰীৰ ফালৰ পৰা আমি ধৰক আন ধৰণৰ এনাৰ্জি সোৰ্সৰ ফালে নিজকে লৈ যাব লাগিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া 50 মিনিটৰ কথা কৈছে তাৰ প্ৰথমটোই আছিল যে আমি বাই 2030 আমাৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকচন যেটো হ'ব শক্তিৰ যেটো উৎপাদন হ'ব তাৰ আমি 500 গিগাৱাট আমি নন ফসিল ফুয়েল মানে অজীৱাশ্মজনিত ইন্ধনৰ পৰা আমি কৰিম হেতু তেওঁ কৈছে এতিয়া নন ফসিল ফুয়েল বুলি ক'লে আমি ডেফিনেটলি কিছুমান ৰিনিউৱেবল সোৰ্সো আছে আৰু কিছুমান আপোনাৰ ধৰক যেনেকৈ আমি কওঁ বায়োডিজেল বা ইথানল আজিকালি পেট্ৰলত ব্লেন্ড কৰা হৈছে ইনফেক্ট মই আজি এটা ফিগাৰ ক'বলৈ পাই যথেষ্ট সুখী যে আজি আমি যদি 10% ইথানল আমি ব্লেন্ড কৰিছো এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এই 10% ইথানল ব্লেন্ডিঙৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ইকোনমিয়ে সেভিংস হৈছে ইনফেক্ট 60,000 crores পাৰ ইয়াৰ গতিকে সেই ধৰণৰ সংখ্যাৰ আজিকালি সূত্ৰপাত হৈছে এতিয়া মই আকৌ আগৰ কথাটোলৈ আহোঁ মানে কেনেকৈ ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু কনজাৰভেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ একেলগে সম্ভৱ হয় তাৰ বাবে আমি অল্টাৰনেট এনাৰ্জি সোৰ্স বিচাৰিব লাগিব তাৰ ভিতৰত ৰিনিউৱেবল সোৰ্স আছে আৰু কিছুমান মানে আন ধৰণৰ সোৰ্স আছে যেনে ধৰক মই ক'লো বায়োডিজেল বা ইথানল ব্লেন্ড কৰাৰ কথাটো গতিকে আমাৰ সেই তেনে ধৰণৰ এটা আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছো যাতে আমি পেট্ৰলিয়ামৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেন্ডেন্স আমাৰ নিৰ্ভৰতা আমি কমাই আনো আৰু নন পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত আমাৰ বা নন ফসিল ফুয়েল বা অজীৱাশ্ম জনিত শক্তিৰ উৎসৰ পৰা আমি নিজকে মানে নিজকে লৈ যাওঁ সেইবিলাক শক্তিৰ উৎসলৈ তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱপৰ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলো আৰু এবাৰ নাও আই উড লাইক টু আস্ক মিস্টাৰ দেবাশিস দাস we have different types of energy like renewable energy and non renewable so out of our country's total energy basket what is the share out of petroleum products as energy source what about other sources I would like to know from Shri Debashish okay so right now মানে আমাৰ এনাৰ্জি বাস্কেট যেটো আছে আমাৰ এনাৰ্জি কনজাম্পশন যেটো আছে so আমাৰ ডিপেন্ডেন্স অন পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস ইজ অলমোস্ট 1/3 okay আচ্ছা ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে the oil consumption energy consumption is measured in terms of a unit called oil ton of oil equivalent
So ton of oil equivalent মানে হল আপনার 1 ton crude, 1 ton of crude if you burn, the energy that will be released is 1 ton equivalent of energy. Yes. So now we consume at present around 754 million tons of oil equivalent energy. Yes. And of which 269 million tons of oil equivalent is contributed by petroleum products. So which means our consumption of petroleum products is more than 35% of the total energy consumption. Of course, maximum energy consumption is by burning of coal, and renewable energy, there is non-conventional energy like hydel, wind, solar. It contributes only about 8% at present. So we have a long way to go in terms of harnessing the non-conventional energy like solar, wind, hydel, etc. So that is about our current scenario as far as the energy consumption in terms of various sources are concerned. Yes. I would like to continue the next question with Mr. Debashish Das. What exactly we understand by biofuels and the related things? Okay. So biofuels, as the very name suggests, biofuels is generated from agricultural produce. Yes. So like for example sugarcane, rice, etc. So now government is promoting use of biofuel mix in a big way. As my co-panelist Mr. Susibrat already said, that at present we are selling petrol which is blended with 10% of ethanol. So government is promoting ethanol blended petrol. Right now it is at 10%. And similarly, we are also going in for biodiesel. Biodiesel is mixed with diesel. Okay. So now as per the national policy on biofuels 2018, we have to achieve 20% ethanol blended petrol by 2030. So it might happen even before that, the way in which government is pushing it. But right now it is 10%. And similarly, biodiesel also, all oil marketing companies are also to procure biodiesel, Yeah. and mix it with diesel to make it 5% biodiesel mix. And then there is another source oil marketing companies are exploring, which is used cooking oil. Now 2,700 crore used cooking oil is being used, out of which 140 crore of 2,700 crore of liters, out of which 140 crore of liters is wastage. If we can use that, we can generate about 110 crore of liters of diesel out of used cooking oil. Wow. So that's about it. That's very interesting. Last but not the least, one very, very important questions. Mostly our viewers are housewives and homemakers who have been watching it. So I would like to ask Mr. Rahul Kumar Singh ji that any message for the housewives who can be really the great, drivers for the conservation activities. Yes, ma'am. Housewives can play a very vital role in this oil conservation. Small tips like you should be ready with all the ingredients before you go for cooking. Unnecessarily putting off the idle flame is always a good habit. Apart from that, we can use pressure cooker, which helps us in early cooking as well as saving of fuel. And we should always use optimum amount of water while cooking. Apart from that, whenever there is when you are boiling a water, once the water gets to boil, you should steam up the gas so that there is a conservation of energy. And for in case of cereals like rice and pulses, if we can soak it before we go for cooking, then considerable amount of energy can be saved.
Apart from that, whenever in these days we use frozen foods, so before cooking the frozen food, if we can bring the frozen food at the room temperature and then we go ahead for cooking, then also she can contribute in saving energy. And one very important tip is that as a family, whenever we are going for having food or meal, we should all plan it so that everybody is having the food at the same time, and reheating of food is avoided. So these are some tips which can be followed by the housewives in contributing for saving of these fuels. Thank you so much, Rahul Kumar Singh ji, and to all our experts. It was the whole talk show was really very informative, and I personally enjoyed it and get to know many things, and I'm sure that our viewers were also after listening that got to know many things. And I feel that conservation of natural resources is very important. If we see instantly ami save koribo paru nijore toka paisa jodi okonman hotorkotare ami bebohar koru nijor gari khon hok ba nijor gas tue hok. Gotike asha korisu ajir dorshok hokole nishoy ajir ei onusthantu bhal pale punor log pam eta notun onusthanot eta notun samoy tetialoke namaskar.